rostiges Gewehr, verborgens Talent and die matched, Vorurteils Zierbrücken, in einer Welt, die Perfektion verehrt, schreit Elena ihr eigen Geschichte, die Morgensen bricht durch den Nebel über dem Militarbungsplatz, Soldaten, in Mac Ellison Uniformen stehen in Formation, du Herr glanzen perfekt. Inmitten dieser Ordnung steht Elena Müller, 28 Jahre alt, mit einem rostigen, verwitterten Gewehr in den Händen, das alte mit all Goldgeschichten vergangener Zeiten, worin dem sie Heremals nach Perfektion strebt. Bever were weitermachen, kommentieren sie bit, von wo aus sie die Sending verfolgen, and abonnieren sie, denden die Mortgage. Deschich sollten sie nix verpassen. Hauptmann Weber schreitet die Reihen auf. Sein Stiefel klacken rhythmisch auf dem Asphalt. Als Avio Elena stehen bleibt, runzelt eingütert die Stirn. Was ist das denn für ein Schrotflint, Müller? Haben sie die aus dem Museum gestohlen? Sein Stimm treit verratschting, and sofort brechen die anderen Soldaten in Harnisches. Delikter aus, und darauf ist ihr Schmidt grins breit and ruft, sieht aus, als heit sie 100 Jahr auf dem Schlachtfeld gelegen. Die Soldaten in Harem nicken zustimmt and werfen Tischblick auf Elenas Waf. Soldat Cross flüstert seinem Nebenmann zu. Ich wett, das Ding explodiert bei Fünf Schüsse. Elena bleibt ruhig stehen, ihr Haltung gerade and würdevoll. Das Gewehr gehört meinem Groveter. Herr Hauptmann. Es hat gut gedient. Ihr Stimm ist fest, ohne Zittern. Obwohl ihr naturalweise werden, so fest klammert sie den rostigen Schaft. Hauptmann Weber schnappt wirklich. Ihr Groveter ist nicht higher, Müller. Higher zählt nur Precision and Perfektion. Mit diesem Ding werden sie ein Schand für die ganz Einheit sein. Wendet sich auf, als wär das Gespräch beendet. Aber Elena spürt die brennenden Blick. Der anderen Soldaten auf ich. Der schießend erstreckt sich über mehrere 100 Meter. Zielscheiben in verschiedenen Entfernungen sind präzise aufgestellt. Die Soldaten formieren sich in einer Linie. Elena steht am Ende, isoliert von den anderen. Ihre Kameraden tuscheln, und zeigen auf ihr Gewehr, als wär es ein Kuriosum aus einem anderen Jahrhundert. Hauptmann Weber verkündet die Übung mit militärischer Precision. Hut werden wir sehen, wer das Zug zum Scharfschützen hat. Jeder Soldat hat 5 Schuss auf die 300 Meter Zielscheibe. Wer versiegt, muss zusätzliche Bungen absolvieren. Sein Augen run Kurs auf Elena. Also wurde bereits. Schitten die eine nach dem anderen tritt die Schicklini. Die modernen Journalen Schaff und Präzise. Die Ergebnis werden sorgfältig notiert. Gut Treffer. Respectable Leistungen. Die Soldaten beweisen ihre Kompetenz. Zwischen den Schüssen werfen sie immer wieder Tischblick zu Elena. Hinüber. Soldat Becker kickert und flüstert. Ich bin gespannt, ob ihr Rosslaub überhaupt einen geraden Schuss abgeben kann. Nicken zustimmt, und jemand murmelt. Die Kugel fällt wahrscheinlich schon nach 10 Metern zu Boden. Elena wartet geduldig. Ihr Gewehr fest in den Händen. Sie spürt das mit all unter ihren Fingern. Den Kreuzer. Der ein. Descherzgold. In Gedenken hört sie die Stimme ihres Groveters. Elena. Ein Waf ist nur so gut wie derjenige, der sie fort. Respektier sie. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Endlich ist Elena in der Reihe. Sie tritt die Schicklini. Und einer wird Tungsvolls murmeln durchlauft die Reihen der Soldaten. Manch haben bereits ihr Handys gesagt. Das wird Desaster zu filmen. Das rostige Gewehr wirkt in ihren Händen wie ein Relikt aus einer vergangenen Epoche. Fell am Platz zwischen all der modernen Ausrüstung. Elena lädt sich in die Schießposition. Ihr Körper findet automatisch die perfekte Haltung. Sie atmet tief ein, spürt ihren Herzschlag, lasst die sich verschwinden. Die Zielscheiben 300 Meter Entfernung
word schaff vo or ihren Augen, als word durch ihn Teleskop blicken. Der erste Schuss halt über den Platz wie ihn Donnerschlag, absolut stillfolgt, unterbrochen nur vom Wind, der über das Übungsgelände weht. Den ersten ihn scharfer 5 Punktrichters, Zen, Volltreffer in Schwarz. Ihn Angelbubbages Gemmermal hat sich unter den Soldaten. Das war Glück. Murmelt gemmend, aber die Stimme klingt bereits weniger überzut. Elena let erniet an, ihr Begungen fließend und präzis. Der zweite Schuss folgt, und wieder der Pfiff. Zen. Wieder perfekt getroffen. Das Gemmermal word lauter, unruh. Match sich breit dot beim dritten Schuss beginnen die Gesichter der Soldaten ernst zu werden. Die spätischen Grenzen verschwinden. Setzt durch konzentriert Blick. Der vierte Schuss bestigt das Unglück, wieder ein Volltreffer. Als Elena umfünfen, und letzten Schuss anset, herricht absolut still auf dem Gesandten schießend. Der letzte Schuss kracht über den Platz, und die Sekunden bis der Beurteilung sind sie 2 Stunden. Denn die Stimme des Punktrichters, ungelbubig und laut. 5 von 5 Treffern in die Zen. Perfektionsergebnis mit Maximum glitscher Punktzahl. In der Kasernen Kantine herricht am Abend ein merkwürdige Atmosphäre. Elena sitzt allein, einem Tisch in der Ecke. Ihr rostiges Gewehr lehnt sorgfältig an der Wand neben ihr. Die anderen Soldaten haben sich in den Brigantischen versammelt. Ihr Gespräch dreht sich das Unglück, was sie let haben, und darauf ist ihr. Schmidt schüttelt immer wieder den Kopf. Das war pure Glück. Mehr nichts. So ein alter Klapperbuchs kann Unglück so präzis sein. Das widerspricht allen Gesetzen der Ballistik. Und nimmt einen Schluck Kaffee und starrt zu Elena hinüber. Als kann das Rätsel durch pure Willenskraftlassen, soll dort cross nicht zustimmen. Vielleicht hat es irgendwie geschmelt, manipuliert Munition oder so etwas. Es gibt keinen anderen Weg, wie das möglich gewesen war. Die anderen am Tisch murmeln zustimmt, klammern sich in jede rational Erklärung. Hauptmann Weber sitzt schweigend an seinem Tisch und starrt. Nachdenklich vo sich hin. 5 Volltreffer sind definitiv kein Zufall, murmelt schläglich. Aber mit diesem verrosteten Gewehr. Das ergibt einfach keinen Sinn. Schüttelt den Kopf, als kann sein eigenen Gedanken nichts glauben. Elena steht ruhig auf, nimmt ihr Gewehr und verlässt die Kantine. Draugen unter dem funkelnden Sternenhimmel setzt sich auf ein Bank und beginnt, die Waffe sorgfältig zu reinigen, wie es jeden Abend seit Jahren tat. Ihr Finger gleiten liebevoll über jeden Rostfleck, jeden Narb. Das Gewehr treit. Du und ich, Opa, flüstert es leise in die Nacht hinein. Wir haben ihnen gesehen, das User scheint tragen kann, aber das war erst der Anfang. Der nächste Tag bringt Aufregung ins Lager. General Hartmann, 55 Jahre alt, ein Mann mit ergründeten Haaren und durchdringenden Augen, ist zur Inspektion eingetroffen. Seine Reputation als einer der besten Schützen der gesamten Bundeswehr ist legendär, und seine Anwesenheit lässt aus Soldaten Nervs werden. Ich habe interessant Bericht über ihrer Soldaten gehört, Hauptmann Weber, sagt der General mit ruhiger, aber autoritärer Stimme. Eigentlich soll es mit einer völlig ungenten Waffe außergewöhnlich Leistungen haben, sein Augen funkeln interessiert. Als heute schon lange nichts mehr etwas so faszinierendes gehört, Hauptmann Weber räuspert sich verlegen. Ja, Herr General, aber ich muss dazu sagen, dass es ein völlig veraltetes, rostiges Gewehr verwendet? Ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das eigentlich nichts mehr einsatzfähig sein sollte. Sichert einen Moment, ehrlich gesagt, verstehe ich selbst nicht, wie es damit solcher Gebnisse seelen konnt. Der General lächelt amüsiert, als heute schon viel solch Geschichten gehört. Ein rostiges Relikt, sagen sie, das klingt ausordentlich interessant. Lassen sie die Soldaten sofort zu mir bringen. Ich möchte sie in dies Mysteries, persönlich kennenlernen. Elena tritt vo den General.
Ihr Gewehr treit sie mit unvergundertem Stolz, trotz seines Stands. Die Aufmerksamkeit aller und Wissenden richtet sich auf sie, aber sie bleibt ruhig und gefasst. Das ist also die Berhum die rostige Waffe, sagt General Hartmann und streckt die Hand aus. Darf ich sie einmal betrachten? Elena reicht ihm das Gewehr an zu zeigen. Der General untersucht es mit den Augen eines Experten, wiet es in den Händen, prüft den Mechanismus mit guten Griffen. Faszinierend, murmelt nach einer langen Untersuchung. In Karabiner 98K, wenn ich mich nicht stier. Baujahr etwa 1942. Trotz des Äußeren Erscheinungsbilds ist es sehr gut gepflegt. Man spürt die Liebe und Sorgfalt, die in die Wording geflossen ist, ergibt das Gewehr zurück und blickt Elena direkt in die Augen. Zeigen sie mir, was sie kennen, sagten Müller. Sagt General Hartmann mit einer Stimme, die sowohl Herausforderung als auch Respekt ausdrückt. Aber nicht auf 300 Meter. Das ist so einfach für jemanden mit ihren unglaublichen Fähigkeiten. Ich mich sehen, wie sich auf 500 Meter schlagen. Ein Menschenmensch versammelt sich schnell auf dem Schießstand. Soldaten, Offizier, Verwaltungspersonal, allen such dieses außergewöhnlichen Tests werden. Die 500 Meters Hilschab workt winzig fern. In kleiner Punkt am Horizont, der selbst mit modernen Gewehren ein Herausforderung darstellt. Der Wind hat aufgefrischt, die Fahnen auf dem Gelände flattern heftig. Elena spürt jeden Luftzug auf ihr Haut, analysiert die Windgeschwindigkeit und Richtung, berechnet automatisch die notwendigen Korrekturen. Ihr Finger finden die vertrauten Rillen im Gehörschaft, geht a Nebenheit ein bekannter Wegweiser. General Hartmann beobachtet sie aufmerksam. Die Bedingungen sind heute besonders schwierig. Bemerkte leise zu Hauptmann Weber. Wind von Nordost, etwa 15 km pro Stunde, wechselt Ben. Selbst Erfahrene Scharfschützen mit modernster Ausrüstung werden hier erblich Problem bekommen. Elena geht in Position. Ihr Körper findet automatisch die perfekte Balance. Sie atmet tief ein, lasst die Luft langsam entweichen, heilt den Atem an und vigert. Der Moment dehnt sich endlos aus. Die Welt sie herum scheint still zu sein. Dann bricht der Schuss wie ein Donnerschlag die still. Die Sekunden bis zur Beurteilung sehen sich 2 Stunden. 100 Augen par Starren zur fernen Zielscheibe. Warten auf das Signal des Zielrichters. Dann, endlich, das erlassende Zeichen, Volltreffer. Ein unglaubliches Rennen geht durch die Mensch. Aber Elena ist noch nicht fertig. Wir weiter Schuss folgen in perfekter Regelmäßigkeit. Jeder einzelne ein Meisterwerk der Präzision. Als der letzte Schuss verhallt ist und der Zielrichter das Unglücksergebnis verkündet, herrscht absolut still. 5 Schuss. 5. Volltreffer auf 500 Meter bei schwierigen Windbedingungen. Ruft der Zielrichter mit einer Stimme. Die Viola Erfurt zittert. General Hartmann steht regungslos da. Sein Augen unverwandt auf Elena gerichtet. Sekunden vergehen. Die sich 2 Uhrzeiten anfüllen. Dann beginnt langsam zu klatschen. Sein Hand kommt in gleichmäßigem Rhythmus zusammen. Der Applaus ist zunächst einsam. Aber bald fallen die anderen ein. Bis donnernder Beifall über den gesamten Platz halt. Später stehen General Hartmann und Elena allein auf dem Bunksplatz. Die Sonne näht sich dem Horizont zu und taucht als. In goldens Licht. Die anderen Soldaten sind in ihr Quartier zurückgekehrt. Aber die Atmosphäre ist ein wenig anders als am Morgen. Wie lange schiegen sie schon mit diesem Gewehr? Fragt der General mit ehrlicher Neugier in der Stimme. Seit ich 12 Jahre alt war, Herr General, antwortet Elena, mein Großvater hat es mir beigebracht. War auch Soldat, in einer Zeit, als du Herr nach Zielen hatten und nichts nur Präzisionsinstrument waren. Sag immer, es ist nicht die Waffe, die den Schützen matcht, sondern der Schütz, der die Waffe zum Leben erweckt. General Hartmann nicht nachdenklich? Ein sehr weiser Mann, ihr Großvater, wissen sie,
Ich habe in meiner langen militärischen Laufbahn unzählige Schützen erlebt. Mit den modernsten Gewehren, der teuersten Ausrüstung, den präzisesten Zielfernrohren. Aber selten habe ich ein solch perfekt Symbios, Wissenschutz und Waffe erlebt. Wendet sich vollständig zu ihrem. Sein Stimmwort ernst und respektvoll. Das Wort Geheimnis liegt nicht am Glanz des Metalls oder in der Perfektion der Mechanik, sondern in der Seele der Waffe und dem Herzen dessen, der sie fort. Sie haben bei Respekt vollkommen verstanden und vereint. Elena nicht denkbar. Aber ein Frage beschäftigt sie noch immer. Die anderen Soldaten nannten mein Gewehr und netzlos, Rostlaub. Herr General. Why soll ich damit umgehen? General Hartmann lächelt warmherzig. Rost, Liebmüller, ist nur die Patene der Zeit. Und, Zeit formt Charakter. Bei Menschen genauso wie bei Waffen. Ihr Gewehr hat Geschichte. Es hat Erfahrungen gesammelt. Es hat ein Seele entwickelt. Das ist infinite mehr wert als Apolloder und als der modernen Welt. Die Transformation der Warnungen der Fernhalt die Vertraut Stimme von Hauptmann Weber über den Bungsplatz. Diesem abendlichen Appell ruft. Doch wenn sich die Soldaten in ihr gewohnten Formationen begeben, ist etwas Fundamentals anders als nach am Morgen. Die Atmosphäre hat sich vollkommen gewandelt. Als hat Elenas außergewöhnliche Leistung nichts nur Ilscheiben durchbohrt, sondern auch die starren Vorurteile und oberflächlichen Bewertungen ihrer Kameraden. Die Soldaten formieren sich wieder in den vertrauten Reihen. Ihr Stiefel klacken an gewohnten Rhythmus auf dem Asphalt, aber ihr Blick sind völlig verändert. Wo am Morgen noch Tisch grinsen und herablassen Bemerkungen herrichten, ist nun eine neue Art der Ehrfurcht getreten. Elena steht in derselben Position wie zuvor, ihr rostiges Gewehr in denselben festen Händen, aber sie ist nichts mehr die Unsiderin, aber die man sich lustig macht. Sie ist zu etwas Jordan, das viel mächtiger ist, zu einem Symbol für die Erkenntnis, das war Exzellenz oft dort zu finden ist, wo man sie am wenigsten erwartet, und darauf ist ihr Schmidt, der nach am Morgen nicht über ihr Rostlaub gespottet hat, steht nun mit gesenktem Kopf da. Seine Augen suchen immer wieder Elenas Blick, und als sie ihr Blick schließlich treffen, nickte mit ehrlichem Respekt zu. Es ist nichts nur ein höfliches Gest, sondern eine stumme Entschuldigung für sein vorschnellen Urteil. In seinem Gesicht spiegelt sich die Scham über seine eigene Ignoranz wider, aber auch die Bewunderung für jemanden, der in ein Wortwill-Lektion gelehrt hat, dort die still anerkennen Jungsoldat Cross, der sich am lautsten über das vermeintlich nutzlos Gewehr lustig gemacht hat, kann seinen Blick nichts von der würdigen Waffe abwenden? Das rostige Metall, das noch wie Tunden als Schrott bezeichnet hat, erscheint ihm nun in einem völlig anderen Licht. Jeder Rostflicker gilt plötzlich ein Geschichte von Erfahrung und Berührung. Das spricht von Schlachten, die erfolgreich geschlagen wurden. Die Waffe, die verspottet hat, ist zu einem Zeugnis für die Wahrheit Jordan, das User Schein auftischt und das Qualität nicht immer glänzt. Die anderen Soldaten verhalten sich hinlich. Ihr modernen, perfekt belehrten Gewehr, auf die sie nach am Morgen so stolz waren, wirken plötzlich steril und seelenlos am Vergleich zu Elenas Erbstück. Sie beginnen zu verstehen, dass Perfektion nicht immer in der Mac-Ellison Oberfläche liegt, sondern in der Harmonie zwischen Werkzeug und Benutzer. Ihre eigenen Waffen mögen technisch überlegen sein, aber innen fällt die Geschichte, die Seele, die Verbindung, die Elena mit ihrem Gewehr teilt. Ein junger Record namens Müller, der erst wie wenigen Wochen zur Einheit gestiegen ist, betrachtet Elena mit unverhohlenem Staunen. Für ihn ist sie zu einer Inspiration Jordan, zu einem Beweis davor, dass man nichts die neuest und teuerst Ausrüstung braucht, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Denkt an seine eigenen Zweifel an seiner Ausrüstung, an seine Unsicherheit über seine Fähigkeiten,
and find that in Elena's Geschichte einer mutigen Botschaft, es kommt nix darauf an, was man hat, sondern darauf, wie man es einsetzt. Der Wandel des Hauptmann Weber, der Elena nach im Morgenschlaf kritisiert en ihr vorgeworfen hat, ein Schand für die Einheit zu sein, steht nun mit verligvern derten Gedenken da. Sein militärisch Ausbildung hat gelehrt, Soldaten nach Standards zu beurteilen, nach Uniformen en makelloser Ausrüstung. Elena hat gesehen, dass die Standards manchmal zu eng gefasst sind und dass militärische Exzellenz viel Formen annehmen kann, da erinnert sich an seine eigene Ausbildung. Und die Lektionen Überführung und die Wichtigkeit, das Potenzial, in jedem Soldaten zu erkennen. Elena hat ein Demütigend, aber Wordville Lektion erteilt, dass ein guter Offizier nix nur nach dem urteilen darf, sondern tiefer blicken muss, die wahren Fähigkeiten seiner Untergebenen zu erkennen. Ihr Leistung hat in deren erinnert, warum ursprünglich Soldat Jordan ist, nix wegen der glänzenden Ausrüstung oder der perfekten Uniformen, sondern wegen der menschlichen Qualitäten wie Mut, Entschlossenheit und Können in seinen Augen ist Elena nix mehr nur ein weiter Soldaten in den Reihen. Sie ist zu einem Beispiel Jordan, zu einer Erinnerung daran, dass ein wahrer Soldat durch seine Taten definiert wird, nix durch seine Ausrüstung. Beginnt zu verstehen, dass Diversität in der Ausrüstung und in den Methoden ein Stärk sein kann, nix ein Schwach, bever weitermachen, kommentieren bit. Von wo aus die Sendung verfolgen, and abonnieren denn die Morgengeschichte sollten nix verpassen. Das rostige Gewehr in Elenas Händen ist nix länger nur ein Waff. Es ist zu einem mächtigen Symbol Jordan, das weit über seiner springliche Funktion hinausgeht. Für die versammelten Soldaten repräsentiert es die Erkenntnis, dass Vorurteile oft blind machen für die wahren Qualitäten eines Menschen oder Gegenstandes. Es steht für die Weisheit, dass Erfahrung und Geschichte wertvoll sind, auch wenn nicht immer schnell sehen. Die Patene des Ross, die nachher im Morgen als Zeichendever falsch betrachtet wurde, werden nun als Zeichender Rief und Berang. Gesehen, jeder Kreiser, del Erzgold ein Geschichte von Einsätzen, von Situationen, in denen sich die Waff gehört hat. Die anderen Soldaten beginnen zu verstehen, dass glänzendes, neues Equipments bei ein Drucken aussieht, aber noch keine Geschichten zu erzählen hat, noch keine Buchungsproben bestanden hat. Das Gehör wird zu einer Metapher für die Soldaten selbst. Erkennen, dass auch Menschen oft nach ihrem Uhren beurteilt werden, dass aber die wahren Qualitäten Mut, Kompetenz, Zuverlässigkeit, oft verborgen sind und erst in kritischen Momenten sichtbar werden. Elena hat ihnen gesagt, dass es sich lohnt, genauer hinzusehen. Bever man erteilt, die neue Kameradschaftels die Formation steht, ist eine neue Art der Kameradschaft entstanden. Elena ist nix mehr die Outsiderin, die wegen ihrer seltsamen Ausrüstung gemieden wird. Sie ist zu einem respektierten Mitglied der Einheit Jordan, zu jemandem, dessen Rat und Erfahrung geschätzt wird. Die anderen Soldaten beginnen sich zu fragen, was von ihr lernen können, welche anderen Weisheiten immer glitcherweise übersehen haben. Dies neue Dynamik verandert die Gesamteinheit. Die Soldaten sprechen jetzt mit Elena, nix nur über Sie fragen nach ihrer Technik, nach der Geschichte ihres Gehörs, nach den Lektionen, die ihr Grovater ihr beigebracht hat. Aus der Späterin ist ein Lehrer in Jordan, aus der Außenseiterin ein respektiert Kameraden. Die Veränderung geht über Elena hinaus. Die Soldaten beginnen, auch untereinander anders zu interagieren. Sie schauen genauer hin, bever ihr teilen, hören zu, bever spotten. Die Lektion, die Elena ihnen erteilt hat, verbietet auf alle Aspekte ihres Zusammenlebens auf. Die bleiben Rekungels der Abhelbin det ist, und die Soldaten sich auf den Weg zu ihren Kordieren machen, ist klar.
Das dieser Tag ein bleibend working haben word. Die Geschichte von Elena und ihrem rostigen Word in der Kaserne noch lange erzählt worden. Nicht als Curiosität oder Anekdote, sondern als wichtige Lektion über Vorurteile. Respekt und die Natur wahre Qualität. Elena selbst spürt. Die Veränderung sich herum. Die Last der Verachtung und die Spots. Die es den ganzen Tag getragen hat, ist von ihren Schultern genommen. Es steht aufrechter. Ihr Schritt sind sicher. Ihr Blick ist klar. Es hat nichts nur ihr Vergegen bewiesen, sondern auch etwas viel Wichtigeres, dass es sich lohnt, und sich selbst zu glauben, auch wenn andere zunächst zweifeln. Die Song geht honor über dem Kasernenhof, und mit ihr endet ein Tag, der für alle Beteiligten transformativ war. Elena denkt in ihren Groveter, der ihr nichts nur das Schicken beigebracht hat, sondern auch die Wichtigkeit von Charakter und Ausdauer. Es weiß, dass Stolz auf es ihrer, nichts nur wegen ihrer Treffsicherheit, sondern wegen der Art, wie es sich gegen Vorurteile behauptet und anderen an wichtige Lektion erteilt hat, das derwirlende Rangen den kommenden Tagen und Wochen, wird sich die Working dieses ihres weiter entfalten. Neue Rekruten, die Geschichte hören, werden lernen, nichts vorschnell zu urteilen. Offizier werden sich deren erinnern, genauer hinzuschauen, bever es die Fähigkeiten ihrer Untergebenen. Beurteilen, Elena wird zu einer Legend werden, zu einem Symbol für die Macht der Beharrlichkeit und die Wichtigkeit. Und den eigenen Worten festzuhalten, das rostige wird weiter leben als Erinnerung daran. Das war Exzellenz oft in den unscheinbarsten Formen zu finden ist und das unsere Glanz niemals in Ersatz für Innerqualität sein kann.